Rais William Ruto ameweka wazi msimamo wake kuhusu aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua. Ruto amesema yuko tayari kufanya kazi na viongozi wengine hata kutoka upande wa upinzani, lakini kwa Gachagua inaonekana mstari umechorwa. I am not scared at all. I mean, those people, I trust the judgment of the people of Kenya, that they can be able to see where a plan is and where an agenda is. It is not possible for you to engage in name calling, sloganeering, insults, and expect the people of Kenya to vote for you on account of that. It cannot be your agenda that I'm going to stop housing, I'm going to stop SHA, I'm going to stop the university funding, and you cannot tell the public an alternative. I mean, and some of them make the mistake to think that I was elected because there was hustler and there was bottom up. Hustler was not a slogan. It wasn't an insult. Hustler was a fund. Today, Hustler Fund has lent 90 billion Kenya shillings, 90 billion, to 27 million Kenyans. There are people, every morning, they wake up to borrow money from Hustler Fund to run their small businesses. Today, you can borrow up to 150,000 Kenya shillings on Hustler Fund. So Hustler Fund was not hubris. It was not a slogan. It was a plan. Bottom up was not, a chant. Bottom up was a plan. That is why today we have done what we have done, and we have said we are going to build everything from the bottom. That is the reason why today Mama Mboga and the boda person, one can go to Hustler Fund and get 5, 10, 20,000, 30,000, depending on their ability, and run their business. Today, the same Mama Mboga can have access to SHA, and they can be treated, them and their children. Sasa swali ni moja, nini kitafuata baada ya Ruto kumkataa Gachagua? Gachagua kwa sasa anaendelea kujijenga kisiasa nje ya serikali na amekuwa akizungumza waziwazi dhidi ya utawala wa Rais William Ruto. Hii ina maana kwamba uchaguzi wa mwaka 2027 unaweza kuwa vita kubwa ya kisiasa, hasa katika eneo la Mlima Kenya ambako Gachagua anatafuta kuimarisha ushawishi wake. Nimeona jana amesema kitu mzuri sana. Alikuwa na interview. Anasema niko tayari kufanya kazi na viongozi wowote isipokuwa Rigiji. Na ni kweli. Na si ati hataki, ni vile anajua haiwezekani. Mimi siwezi chukua pesa yake. Hawezi nihonga. Mimi hawezi kunitisha. Mimi hawezi kunipindua. Mimi ameinua mkono. Amenitumania haiwezekani. Na Kasongo umefanya mzuri kuambia Wakenya ya kwamba mtu hamwezi elewana na yeye Rigiji. Kwa hivyo wale watu wa Kenya wote hawataki Kasongo. Mtu ya kutegemea sasa imejulikana ni Rigiji mwenyewe. Kama unataka kufanya na hao wenzangu kwa upinzani, endelea. Nyinyi mkitaka kufanya na Kasongo, well and good. Mimi sina shida. Amesema anaweza fanya kazi na nyinyi yote isipokuwa mimi. Kwa hivyo sasa hata Wakenya wakiangalia ni nani anatakiwa kupeperusha hii bendera, tayari imejulikana. Ile mtu ambaye hawezi kubali mambo ya Kasongo, hawezi hongwa na yeye, hawezi tishwa na yeye. Lakini hao wenzangu wanasema ati anaweza fanya kazi na nyinyi. I want to advise you. Wewe ukishawishiwa na Kasongo, uchukue pesa yake ama kuongelesha kutishe uende kwake, utaenda peke yako. Hakuna mwananchi atakufuata. But he has said he is willing to work with all the other leaders in the opposition except Rigiji. Because Rigiji has no price. Rigiji cannot be intimidated. Rigiji is committed to the liberation of this country. Rigiji is committed to make sure William Ruto is one term. And that he knows. Because ananijua vizuri. My colleagues, he is inviting you to work with him. It's up to you. But what I know, and I must advise, Kenyans will not follow you ukienda kwa William Ruto.
utaenda peke yako. Mimi nimekaa ngumu, nimekaa kidete. Lakini kwa sasa siasa za Kenya zina jambo moja: hakuna adui wa kudumu wala hakuna rafiki wa kudumu. Baadhi ya wanasiasa bado wanaamini kwamba Ruto na Gachagua wanaweza siku moja kuweka tofauti zao pembeni na kufanya kazi pamoja kabla ya mwaka 2027. Maker. Rigiji is king. Let me say, I am not mobilizing Kenyans to remove William Ruto as president because of bitterness, no. Because of vengeance, no. It's my desire to have a good country. It is because I'm a patriot and I must apply the God-given ability to mobilize Kenyans for the benefit of the country. I'm not doing it because I have nothing personal against William Ruto. I have everything against what he stands for and what he does. I want good leadership in this country. And I'm offering myself for that position of president. And let nobody tell you that because I was removed from office, I cannot run. Section 75 of our Constitution says, yes, anybody removed through that method should not vie. But Section 99, Article 3, and the two sections must be read together, that anybody who has a challenge on matters of Chapter 6 of integrity cannot be stopped from vying until and unless he or she has exhausted all the remedies provided by the Constitution, all the way to the Supreme Court. And the two sections, the framework of the Constitution were clear. They must be read together. We are in court, in the Court of Appeal. We believe the Court of Appeal will give justice to Gachagua and his supporters. In the unfortunate event that they also pronounce themselves in an absurd manner like the High Court, we still have another chance at the Supreme Court. In the meantime, we are preparing for elections. President Uhuru Kenyatta and William Ruto had very serious case against them of murder, rape, displacement, genocide, very serious things against them. But the court said no, they are innocent until, and they must be allowed to run. And Kenyans said, we will decide. And they ran and they won. Gachagua has killed nobody. He has raped nobody. He has displaced nobody. All he has done, he has been punished because of standing with the people of Kenya. Because of saying Gen Zs are not criminals. Because of saying we should not steal from the people of Kenya. Because of saying people should not be evicted. What crime has Gachagua committed? Lakini kwa sasa kila mmoja anaonekana kuchagua upande wake. Ruto anajenga timu yake kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027, huku Gachagua akijaribu kuunganisha nguvu za upinzani. Je, huu ni mwanzo wa vita vikubwa vya kisiasa au dakika ya mwisho inaweza kuleta mshangao wa kuunganisha tena? Nikiripotia Nation Alert TV, ni Jesper Matara.